Welcome to the Beuz Show, sama gars yi, le show de l'actualité et l'information en général. Hello guys, jaar naa leen ñëpp di leen wax dal leen ak jàmm. Soyez les bienvenus dans votre chaîne Beuz Show. What's up? Salut tout le monde, vous regardez le Beuz Show de l'actualité en temps réel. Bref, direction les USA, les États-Unis d'Amérique, avec l'élection présidentielle 2020 qui est indécise en ce moment parce qu'il n'y a pas encore de vainqueur, parce qu'il y a un recours, il y a une enquête qui est en cours concernant les deux candidats, démocrates comme républicains. Voilà, le candidat républicain Donald J. Trump a signalé des suspicions de fraude le jour même de l'élection du 3 novembre dernier. Voilà. En bref, il y a des preuves qui s'accumulent toujours de tous les coins. De tous les coins, il y a toujours des preuves que les républicains stimulent partout. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est un témoignage d'un général de l'armée de l'air qui est à la retraite, qui confirme même que la CIA est impliquée. La CIA est impliquée dans cette fraude. Même dans cette fraude. Regardez cette vidéo. Après, on se retrouve à la fin. Well, evidence of voting fraud continues to grow, and insiders in the intel community warn that the CIA could be behind efforts to meddle with the election. Here's One America's Pearson Sharp. Members of America's intelligence community are raising red flags that the 2020 election is being outright stolen from the American people. Retired Lieutenant General Thomas Mclnerney, who was formerly the Assistant Vice Chief of Staff of the U.S. Air Force, says two pieces of software called Hammer and Scorecard are being used by Democrats as a superweapon for voter fraud. People must understand that this software was used to overturn the 2020 election. The first time in the United States' history that massive amounts of cyber warfare have been used in our voting system. Mclnerney says the software was designed all the way back during President George W. Bush's first term in office. Hammer is a surveillance software developed by the CIA. The programmer was Dennis Montgomery. He developed this in 2003 to go after radical Islamists. Scorecard is a program that was developed for CIA that manipulates voting booths. Mclnerney explains Scorecard was intended to overturn elections in foreign countries to install leaders favorable to the United States. But then, under Obama, it was turned to an even more sinister purpose. Well, that was done by the Obama administration 2 weeks after Obama came in 2009, February 3rd to be exact, moved it out of CIA into a secret skiff in Fort Washington, Maryland. And then they started listing on U.S. citizens to include chief justices, prominent Americans, politicians, etc. When that happened, Dennis Montgomery, who invented the programs, became a whistleblower. Under former FBI Director James Comey and former CIA Director John Brennan, both Hammer and Scorecard were redesigned to target American citizens, specifically the left's political opponents like Donald Trump. This software is highly illegal, but with President Obama's blessing, these deep state operatives went to work on not only discrediting Donald Trump, but on undermining the 2012 and 2016 elections. The programs were countered in 2016, but now in 2020, they were successful and managed to sabotage the election of President Trump by instead reallocating his votes to Joe Biden. Mclnerney says it was primarily used in the battleground states and is evident in the massive vote dumps for Biden in the early hours of November 4th, the morning after Election Day. We should be demanding from the president to expose these numbers publicly. You see news networks like Fox that are ignoring it. All the mainstream media, they flipped on us. They do not want to hear it. They won't let people like me on. And they don't want to hear anybody mention it. They discount it completely. But we know it's true because we watched it being prepped
They used it in the primaries. McInerney believes if not for vote tampering, this would have been an overwhelming win for President Trump, but that this information must be given to the right judges so they can act on it, and quickly. If that doesn't happen, he predicts it could have dire consequences for future elections. If Republicans lose this election, they will never win another one again. It will really be hammer and sickle, and that flag of Russia and the Soviet Union and communism will be flying in the United States. China and Russia and others will own us. Voilà les gars, j'espère que vous avez bien suivi cette vidéo et vous avez eu une idée de cette suspicion ou ces fraudes. Voilà. Et il faut que vous sachiez une chose, hein, les gars, par rapport aux élections américaines. Les élections américaines ou bien la constitution américaine est tellement complexe. Quand il s'agit d'une élection américaine, ce n'est pas le vote populaire qui désigne le président de la République. Il faut encore que les grands électeurs y participent. C'est eux qui clôtureront le vote d'ici le 14 décembre. Si tous les États officialisent leur vote, c'est d'ici de cela que les grands électeurs prendront part le 14 décembre. Ensuite, ça va aller jusqu'au Cour suprême. Et c'est le Cour suprême qui officialisera le 20 janvier prochain qui sera le président des États-Unis 2021. C'est complexe, c'est ça les États-Unis. Parce que ils ont mis ce chemin vers la présidence pour éviter toutes sortes de fraudes. C'est pour ça que le vote populaire ne désigne pas le président de la République directement, comme ça se passe dans différents pays, même. Voilà les gars, c'était juste l'information d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et d'activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. C'est le Beuz Show et ça passe comme ça. A plus tard les gars. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Merci.